Are we back? Hello. Are we back? Okay. Kinda saved. Δεν ξέρω αν είδαμε το quest με την Dish όμως. Δεν ξέρω αν το δέχτηκε. Refresh, guys. Έχει κολλήσει και το game εντωμεταξύ. Boom. Okay. Ελπίζω να έφτιαξε. Apologies if I appeared distracted. I was just playing metal chess with Einar. Do you know about the order? My apologies, but I must stand to my Gina. Oh, δεν μας λέει. This order missive seems to have caused her much distress. And I must calculate how many bowls of mushroom soup it will take to calm her. The sun is quite aesthetically pleasing. I never saw it until Gina freed me from excess item storage. I only had the knowledge of it from the teaching module built into my rune workings, and from the whisperings passed on from the other Galdurs in my mind. I will await your return. Wow. Έσκασαν όλες οι players. Hitting the stacks again? Okay, για να τις δώσουμε. Αυτή είναι η σοκολατάκια. This certainly gift someone may appreciate. Sadly, that's not me. I'll let you know. Είδες, δεν μπορείς να κάνεις affection όποιον θέλεις. Hope you've settled in Tell without you. much trouble. The Order sent me a letter. They are sending a watcher to investigate the human re-emerged. Is this my fault? Did I discover something I shouldn't have? What was it? What will happen to my research? They are probably asking for your help, maybe. Maybe the letter was for Hekla. Ooh. You think? Oh no, that means they're investigating me too. Oh no, you're right, you are human and that's what they will be investigating. I'm sure you have nothing to worry about though. You've been nothing but helpful since the day you materialized. Hekla tells me you aren't doing well though. Hekla needs to learn that sometimes it's okay to be upset and that there is not always a way to fix it. Sometimes the world is dumb and makes no sense, yes. And there are no solutions, only problems. Wanna talk it out? Not really, okay. Like I told Hekla, there's no reason to waste energy on the words that won't do anybody any good anyways. So I was looking around the ancient library today and found some evidence of this is going to sound crazy, but possibly like some sort of ancient human death cult. Like it was a flyer or something, and Hekla said it was asking all those who believe that the Undying should die to convene at the Quad for more information. Although, you know, I don't want to get ahead of myself. For all I know, the Undying was the name of like a rival round ball team or something. Hence waits for no one. Oh. A football team is not a cult. Heshe wouldn't be happy seeing us Okay, like this. Kenyatta. Φλέρτετζε με την Kenyatta επίσης. Did you know about the order? Like I care about the order, but my mom sure does. She's acting stressed out as someone with a stink bug in their underwear. And I didn't even pay Uni to put it there this time. Flirt. Today feels like it's lasting forever. Should I entertain you? Yeah, do a backflip or something. I'm waiting. Oh, δύο καρδούλες. I've been having Uni sneak me a series of scandalous true crime newsletters in the mail. Oh, Did you know that there's a killer loose in the capital? yeah. 10 noble women of my age and hate have gone missing so far. You sure you want to leave? Τι θέλει να μας πει? Η I'd Λουίσα. like to bounce some new theories your There way. you are. I shared our concerns regarding the bright fields with a traveling merchant, and she said she had seen one before. She even provided me with a solution, one that we can sell for a mere 2,000 gold. That's a lot of gold.
I get you might be hesitant to commit to such a thing. I was at first too. See, it is this three-dimensional triangle. It will protect you from being stolen by bright eyes. Bright eyes and bright fields are afraid of triangles after all. Why triangles? I'm afraid of triangles too. Because triangles are sharp and scary. And that is not all. When you buy a triangle, it comes with more triangles that you can sell to friends. And then those friends can sell those triangles. And then everyone in the village will be safe. Καλό βράδυ. Thanks for stopping by. Και αν μπεις στο Discord θα τα πούμε από εκεί. Thank you. Thank you for watching. Everyone in the village will be safe. If we can sell those triangles, guys, maybe we can use them to set a trap. Have you heard of a pyramid scheme? Yeah, they're not pyramids. They are three-dimensional triangles, totally different. Anyway, just let me know when you are ready to buy. Μπήκες. Yeah, perfect. Θα μιλήσουμε από εκεί. Bye bye. Do you know about the order, Luisa? The order is coming. Quick, we must find a way to protect our local cryptids before they are forcibly recruited into government bureaucratic work. I brought the money for the triangles. Perfect, keep them close and be sure to sell the extras to anyone who needs them. Replica, ούτε καν το είδαμε. You completely lose a level 4 friendship quest. I cannot talk long, I'm just moments away from finding out what is really going on here. I will let you know what I learn. Will you be my shepherd? Μπορούμε να κάνουμε την Ελουίσα. No. Here you go, σοκολατάκια. I do not much care. Oh, but you know that. I'm not convinced you're truly yourself. Μπορούμε να κάνουμε και το shepherd. Ναι, θέλω την της. Τον Reth, βασικά. Μπορούμε να κάνουμε και την της. You have returned safely. Greetings. Gina doesn't want to talk. If she's concerned with wasting metabolic energy by speaking, I may have a solution to get her open up. I have recorded this recipe for her favorite mushroom-based liquid meal. Would you mind melting the ingredients together over your food heating device? I'm afraid the campfire is an insufficient method of preparing such culinary delights. Cheer up. Watch Quest out for updated. my Gina. Πρέπει να κάνουμε φαγητό. Για να τα δούμε. Ένα-ένα. Knowledge slow δεν μπορούμε. Αυτό θα το κάνουμε τώρα. Meat red θα το κάνουμε. Cream of mushroom soup. No, είναι το μοναδικό που δεν έχω. Ωραίο τραγουδάκι αυτό. Οκ. Και από τα mains... πάμε στον Red. Αν και πρέπει να τον συναντήσουμε κάτω, you know where. Όχι, είναι όλοι εδώ. Can't talk here, meet me in their storeroom. Why aren't you helping this? I was, that Lizzie gave you is only half of what she needs. Essa's being so demanding, she wants me to, Look, Essa even went into the woods to look for me. I got away by walking down a muddy path. She wouldn't dip her high heels in that. So she just caught me the day after when she knew I had work. So you see these tattoos on my arms? These are cartel trackings. What? Whenever I go, they know, which isn't usually a problem because I don't go anywhere. What? Και πήραμε... Μήπως το έχει εδώ το creamy soup? Όχι. Damn it. Νόμιζα ότι μπορούσαμε να το σκαμάρουμε. A replica Huzi. Hoot. Or maybe a Watsit. Luisa made it for you, it's placeable. Oh, this is nice. Αυτό είναι για τον Ζέκη. Oh crap.
Ah, okay. I think I hear it. Wanna pick flowers together? There's something about you that just brightens up my day. hold Oh, hands you sometime. too. You are a much You are welcomed the respite bright from of this my day. dreary world. I do hope Tis and Dreth are alright. Essa even made me put an order into my mother's shop in the capital because even the napkins must be in vogue. Please stay with me just a moment longer if you can. I do fear where my thoughts might go if I linger here alone too long. Wait, what? Here you go. They're for me? Oh my, news. Long have I spent sleepless nights, tormented over what I should do. What sort of gift could possibly express my affection? A flower can wither, food go sour. None of it felt right. Wait, να κάνουμε affection με το jelly. And here you are cutting through my apprehension with such decisive action. Yes, of course I will accept it. No way, flirtage. Never in my wildest dreams could I imagine denying you. You have a most peculiar look in your eyes today, Karen. The sparkle in yours distracted me. Γιατί έχει τόσο καλές επιλογές ενώ στην της πριν δεν μου έδινε τέτοια. Man. Just thinking about it. Well, I wasn't expecting that. You mean it truly? I must admit I found myself doing much the same. Thinking of you, I mean not... Ρε μπροστά στην της φλερτάρουμε με τον Τζέλ. No. I do not accept it. What you buying? How's it going, kiddo? Interested in buying a magic triangle? You got this from Luisa. I wonder how she got it. Would recognize this handiwork anywhere. My mom made this triangle. Oh ma, up to your old tricks again. I will take one. Just give this to me and I will give you 1,000 gold for the trouble. Gotta get back to my things. Wait, what? Το έχουμε... Το πήρε, pulsating triangle. A three-dimensional triangle that supposedly protects you from bright eyes. Και πρέπει να δώσω άλλα δύο, λογικά. Oh no. Πού πάει ο Shane? What is happening? Can I be of any assistance, friend? Greetings, Phoenix child. How do you feel about your impending encounter with a member of the Order? I'm nervous. I'm not gonna lie. I see. I think it is healthy you are taking a pragmatic approach of things. There are many perspectives of magic and the Order, and I'm sure you will form your own. But despite our differences, I believe we all just want to do what's best for the people of Palia. My favorite constellation is the Oak Tree. There you can see its roots taking substance from the cosmos and its fruit dipping just below the horizon, giving life to Palia. Oh. Τι δώρο μπορεί να θέλει ο Shane? Make sure you take some time. Το έχουμε δώσει. Α, θέλει και αυτός cream of mushroom soup. Καλά το είδα. Καλά το θυμόμουνα. Οπότε θα πρέπει να το κάνουμε για το quest, για την Gina. Και θα κρατήσουμε και ένα για τον Shane. Why not? Oh, what is that? Something is flared right there. Do you see that? Μακριά φαίνεται όμως. So close, but yet so far away. What? Μήπως σημαίνει το έχασα? What is that? Το έριξε κάποιος αυτό. Μάλλον θα είναι φωτοβολίδα. I don't know. Για να πάμε στον Reth. Hey, Kenley. Haven't you found me? You see, I've been hiding from Esse since you found the Dutch's letter. She's been on a veritable party-planning warpath.
She even found my napping spot in the records room. If you do see her, tell her that I am still preparing that venue she asked for. Yes, the venue. Chat with Kenley. If I may, you have a water type personality, don't you? A water or a fire? I don't know. Certain personality types, but better with some than others. Water and earth don't always pair well. I would know. I am a water and my wife is earth. Interested in buying some magic triangles. Oh, this will protect me from bright eyes, you say. Well, I've never heard of bright eyes, but they sound scary. Give me one of those and I shall give you 1,000 gold in return. Alrighty. Back to Alright. this month's Chopper Lovers Night. Chapas, the freaky chapas. Wait. Όχι, οκ. Πρέπει να πάμε κάτω. Το μυστικό, λέει. Να συναντήσουμε τον Ρεθ. Για να δούμε. Μήπως θα δουλέψει. Let's go. Yes. So, want some soup? You're here. Okay, that's good. That's really good, actually. Man, I'm glad to see your face right now. It's good to see you too. You might not say that after this conversation, though. I messed up, fancy pants. Like cataclysmically apocalyptic. The end of my sword and charming steed. As your local chef turned criminal, what happened? Esse happened, Palian society happened, my own dumb mistakes happened. No, did they catch you? And now Tis is gonna pay. No, Tis! Is this about this condition? What does this have to do with it? I guess I owe you an explanation. Yeah? Tis is sick. Has been sick for a while. The only reason she's still around is because of the deal I made with the cartel. No. And her treatment's in a shipment that just got seized by the magistrate for investigation. Her flow-powered, highly illegal treatment. No, το καρτέλ πληρώνει για τη θεραπεία της. Δεν το περίμενα αυτό, όντως. Τι λες τώρα? Why couldn't the Majiri heal her? Because only Flo, the real heavy-duty, legal kind, you know, could help. Trust me, we tried everything when she got sick. I dragged her to every healer in the area. None of them could do anything for her. I need you to get that shipment for me before Rese opens it and finds out what's inside. How much time do I have? No, this is dying. It's hard to say. She can't just open packages the moment she sees them. Okay. There are rules and bureaucracy involved. She gotta get approval. It could be days, weeks, could be hours, who knows. But eventually she will open it. And you can say bye-bye Wraith and bye-bye Tis. I'm not going to let that happen. Thanks. Man. I should figure out some better ways to thank you, huh? I'm saying it a lot these days. Esse locked the shipment somewhere in City Hall. Ask around if you can. Just be careful not to implicate me. Or yourself. Oh, Red, what did you do? You opened the box and took out a letter. You left it on the table because it felt rude to steal it. Από τη μητέρα του Ζέκη. Wait. Τα έχουμε ξαναδιαβάσει αυτά. Δεν έχει κάτι καινούριο. Tomato soup. Εδώ πηγαίνει κάτω στο underground. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? The haste. Find a way to obtain the confiscated cargo. Ese has seized a very important shipment before Wraith. Before Wraith could get his hands on it. I locked it away in City Hall. Πρέπει να το κάνω αυτό. Είναι must. Βρήκαμε καινούργιο quest για σήμερα. Oh no.
Και δεν δώσαμε και δώρο στον Ζέικι πάλι. Azura, How's the day treating you? hope you're enjoying life. Do you know anything about the Order? Of course I do. Worked with the Order a number of times back when I was in the army and can say I'm too thrilled with them living in our town. Where there is the Order, there is magic. And where is the magic, there is trouble. The military fought wars over the stuff, and I don't want that here. But I'm not about to let old memories judge a watcher I have never met. What's important to me now is keeping the Ormus Horn a welcome place to all, no matter what their job is. Some might say I strayed from my path by opening the inn, but most people accept it when a soldier chooses to have a short career. I prefer to think of opening the inn more as a retirement hobby, as opposed to a second career. Esse might not think of it that way, but if she does think I did anything wrong, she never says so to me. That's strange. Επίσης μπορώ να πάρω 2 bright rooms από εδώ, guys. Κατευθείαν, boom. Οπότε δεν χρειάζεται να πάω πέρα το μπαχάρι. Αλλά εδώ θα μου κοστίσει 12 medals. Στην ουσία. I don't know. Drop by the inn soon. Οκ. Η Ντελάιλα έφυγε. Wait. I can always make room at the table for one more. Just so you know, our doors are always open. Do you know about the Order is coming? Of course I do, dearie, but those capital folks ain't gonna find nothing funny here. Trust me, if there really was something nefarious going on in the town, I would heard about it already. Δεν ξέρει τίποτα. You poor soul, you're looking fried today. Chin up. Και μου έδωσε blueberry pie. Τι λες τώρα? Thank you, Delilah. Hey there, Delilah. There's no sadness a good berry pie can cure, indeed. Here you go. Can I gift you some box of chocolate? I know it's the thought that counts when it comes giving gifts, but next time you should perhaps think a little harder before δεν της άρεσε. Maybe a blueberry then. Oh, gift. Το It's δέχτηκε. nice someone came to see me for a Okay. change. Η Κενιάτα έχει ερωτηματικό, και Ένλι έχει ερωτηματικό. Μάλλον είναι για το quest του Reth. Για να δούμε τι έχουν να μας πούνε. Wanna hold hands in my mom's office? Damn, flirted. Here an interesting room. Want to help me steal from your mom? I think she will. I've never wanted to do anything more ever in my life. You don't even have to tell me the plan. I mean, I'm still going to tell you the plan. Oh, like if you have to, whatevs. I'm listening. Explain the suggestion. So you need me to find my mom's storage room, steal whatever's inside, get out without being caught? Basically. I mean, I will send you a letter when I'm done. That's easy. Bro, γι' αυτό κάνεις affection. Oh, Hey, wanna hold hands? Boom. Hell yeah, people think I'm lucky because my parents are rich. I mean, I am, but it's not all sunshine and bright days, you know. Money comes with expectations. Πώς το έλεγε στο Spider-Man? With great power comes great responsibility. Κάπως έτσι πάει και με το χρήμα. And my mom comes with even more. just getting tired of flirting anyway. I'm tired of flirting with you. Jeez. Πότε θα το κάνει όμως? Θα μου το στείλει πίσω στο mail? Δεν κατάλαβα και πολύ. Σε ποιους άλλους πρέπει να μιλήσουμε τώρα? Πάμε προς τα κάτω. Να δούμε στον Neinar τι γίνεται με το quest. Γιατί δεν έχω ιδέα τι πρέπει να κάνω. Find a way to obtain the confiscated cargo. Και λέει έχω mail πίσω στο σπίτι. Αν δεις πάνω την πηξίδα κάτω από την ώρα.
Επίσης θέλω iron ores. Να φαρμάρω με κάποιον. Οχ. What the hell. Τι με βγάζει ακριβώς. Πάλι με μπερδεύει. Boom. I did it for you, bro. Α, εδώ, στην πύλη, λέω κι εγώ. Ender Cave. Einar Cave, μπήκαμε μέσα. Wait. Whoa, did we actually? Δεν νομίζω να έχουμε ξαναέρθει. Read. Day 12. The water was beautiful today. I caught 12 jellyfins and a radiant sunfish. Einar caught his first jellyfin. He was so delighted you would have thought he caught a flow whale. He even gave it a name, Jill, the jellyfin. I would never have expected a Galdur to do that. Στο έγραψε αυτό, fishing log. Giving Einar more than one ones must have created some interesting unintended consequences. Όντως έχει παραπάνω από ένα purpose. Το είδαμε στο προηγούμενο. Juggling 101, Priceless Works of Art, Volume 9. Generally, museums frown upon their patrons juggling their priceless works of art. That's why you have to do it while the guards aren't looking. Unfortunately, this usually means you aren't able to draw much of a crowd. Which begs the question, if no one saw you juggle the crown jewels of Aquindo, did he really do it? If there's no video, there's no proof. Για ψάρια, όλο ψάρια έχει εδώ μέσα. Wow, that's really cozy, ρε. Day 188. I caught a prism trout today. My mom's favorite. I can almost smell it grilling on the oven. Einar went on and on about how the name was a misnomer, as the fish contains no actual prisms. Gotta love that guy. Commissioning this lake was a brilliant idea. I suppose I have Sadil to thank for telling me I need to make more time to care for myself if I want to properly care for others. Who is this? Ποιος είναι πίσω από τα letters? Βασικά πάμε προς τα μέσα εδώ. Κι άλλο. Day 1121. Didn't catch much, but the water was kind to me and it was nice to be out with my old friend Einar. He seems to be the only friend I have left these days. After what happened with Sadil, I don't really want to talk about it here. What happened? Is Sadil another Galdur? Και δεν έχει ούτε ένα recipe. Pebbles. Place pebbles! Εδώ τα βάζεις τα pebbles. Έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 από 10. Μήπως δεν έπρεπε όμως να το κάνω. Μόνο ένα δέχτηκε. Wait. The pebble. Return to Einar. Και θα μου δώσει ένα Simmerfin. Day 2290. The things I pulled out of the water today were nothing but terrible monstrosities, horrors all. I must not let this get out. I wouldn't want the uneducated to get the wrong idea about what's going on out here. 2.000 μέρες είναι πάνω από 4-5 χρόνια. Trout dinner, yes, a new recipe. Επιτέλους, το ήξερα.
A perfect trout dinner consists of one prism trout grilled to perfection, seasoned with chopped spice sprouts, spritz sprouts, and just a little bit of butter with roasted potatoes served on the side. Yeah. Ένα Buddha-like sculpture. Κάτι σαν ασπίδα. Όχι, είναι το βουνό που είχαμε δει στο temple αυτό, actually. Αυτό μου θυμίζει. Μια βάρκα, πολλά pebbles. Ω, cozy. Nice, Einar. Πού πήγε όμως, πρέπει να το βρούμε. Να του μιλήσουμε. Let's go. Είναι και ο Τζέλι εκεί πέρα, actually. Έχουμε τόσα πολλά quest, νόμιζα θα είχαμε πάει σήμερα. Το... Oh, okay. Wait! Το Elderwood θέλω να πάω. I have a few things to show you. Karen, your visit is a welcome break in the solitude that's my lonely existence. Those purple cells I mentioned can be found by Crystal Lake if you are still having trouble. I saw this fabric yesterday and couldn't help but think of you, my muse. The subtle luster of the weave, the vibrant colors. Take it, but you must not tell me what you do with it. My heart can't bear knowing. Μου έδωσε fabrics. Θα παίρνουμε και δωράκια. Τέλεια. I mean... Ooh, traveling packs. New challenges. Yeah. Επέστρεψες. Welcome back. Για να δούμε τι έχει να μας πει ο Einar. Your company is pleasing. Did you place my pebble with it? Yeah. I placed it. It's safe with its friends. Many thanks. I found my fondness for you has moderately increased. Please accept this fish of lowest thanks. 20 glowworm και Simmerfin. Let's go. May she make a suitable companion. Do you know about the Order though? Having observed the Order through many centuries, I'm looking forward to an opportunity to finally ask a member whether they experienced the oneness. Did you know children enter the Order far earlier than they declare paths? Perhaps children of the Order are like Galdur, born already knowing their oneness. I like to keep my pebble pile all orderly as I go to visit my pebbles fairly regularly. At least once every 2 or 3 years. Είναι τρελό. Here you go. What a delightful little creature. I think I shall name him Jill. Αλλά δεν είναι Jillifin. What? Και ποιος θέλει τώρα Simmerfin? Τα Constellations. Και θα πάμε να αφήσουμε και τα Blueberries να δούμε τι θα γίνει. Και τι άλλο? Να πάρουμε και τα Brightsrooms πριν πάμε. I shall store this conversation in my rune working. Yeah. Ποιος τα πουλάει όμως, θυμόμαστε? Ξέχασα. I forgot. Με 10 μόνο μετάλλια μπορείς να πάρεις 20 glowworms. We can't actually want this. Μπορώ να πάρω το Fisher's Plug. Ή και το Under the Sea Paper. Wow. Ποιο να πάρω, guys? Να τα κρατήσω ίσως για αργότερα. Fisher's Aquarium. That's nice. Θέλω να τα πάρω όλα αυτά. Κοίτα, μπορούμε να πάρουμε το Under the Sea Paper και να πάρουμε και glowworms να έχουμε. Τι κάνει το πλάκα? Απλά είναι placeables, you know, decorations. Ναι, διακόσμηση. Απλά αυτό. Όλα βασικά στο game είναι απλά διακοσμήσεις. Δεν κάνεις κάτι. Δεν είναι όπλα. Δεν εξυπηρετούν σε κάτι άλλο. Yeah, decor. Οπότε θα πάρω αυτό.
Δεν μου το είχατε πει ότι μπορούσα να έρθω εδώ πέρα να πάρουμε από εδώ glowworms, να πάμε να φαρμάρουμε μετά. Οπότε να έχω. Under the seagull paper, nice. Show of your fishing expertise with this aquatic wallpaper, experience all the beauty of the ocean with zero risk of drowning. Και ένα τέτοιο, boom, thank you. Είναι εύκολο να επισκεφτείς το plot. Actually, για να επισκεφτείς ένα άλλο plot αλουνού παίχτη, αν εννοείς αυτό, πρέπει να είναι ο παίχτης μέσα στο plot του. Και όπως έδειξα και πριν, δεν ξέρω άμα το είδες, που έχει την επιλογή να αλλάξεις, να κάνεις άλλο plot, μπορείς να ρυθμίσεις κιόλας, να μην μπορεί να μπει κανένας. Εγώ το έκανα αυτό, γιατί ήθελα να το δω. Αυτό εννοείς, οκ. Γιατί... Ladybug. Γιατί χθες μπαίνανε και κάτι ισπανόφωνοι από το πουθενά, που μας βλέπουν από το YouTube, γενικά. Έχουμε περισσότερο αγγλικό κοινό στο YouTube. Και εντάξει, ήθελα λίγο ησυχία, ας το λέγαμε κάπως έτσι. Πλάκα. Όχι, έμπαιναν και με ενοχλούσαν. Δεν μπορούσα καν να μαγειρέψω. Ναι, αν το έχει ανοιχτό για επισκέπτες, φτάνει να είναι εκεί ο οικοδεσπότης. Αυτό. Α, ναι, μπορείς να κάνεις και τα home tours. Έχει να επισκέφτεσαι άλλα, όπως και έχει και τα weeklies. Να, τα open houses. Εμείς το κάνουμε για αυτή τη βδομάδα. Να επισκεφτείς, λέει, 15 homes και να κάνεις και react. Δηλαδή, αν σου αρέσει ή όχι, σε 5 μόνο από αυτά. Οπότε παίρνεις κάποια tickets, δεν ξέρω όμως πού τα χρησιμοποιείς. Και αν χάνονται αυτά ενάγια. Τα tickets που πήρα. Γιατί τα μετάλλια δεν τα χάνεις. Δεν το πιστεύει. Yeah. Μα δεν μιλάνε και αγγλικά, μου μιλάει στη γλώσσα τους. Έχει shop στο board. Εδώ. Wait. Cute. Oh my globes, I wanted dragon so bad. Θα έπαιρνα αυτό ρε φίλε. 50% off sale. Heartfang Drake, look at this cutie. Oh my god. Έχει... Εκεί χρησιμοποιείς και τα tickets. Όχι στο board που πας για τα home tour. Α. Oh man. Τι τέλειο είναι. Ωραίο, ναι. Μπορείς να πάρεις και σύννεφο. Βασικά βάλανε τώρα με το expansion, ίσως δεν το ξέρεις μάλλον επειδή λείπεις κιόλας καιρό από το game. Courier Pets, άμα έχεις παίξει ποτέ Torchlight, αν θυμάσαι. Οπότε τι κάνουν τώρα, μπορείς πολύ εύκολα να έχεις ένα Courier Pet και αυτομάτως ό,τι αντικείμενα έχεις μέσα στο inventory σου εκείνη τη στιγμή και είσαι έξω και φαρμάρεις, έτσι. Πατάς αυτό εδώ, εμάς είναι κλειδωμένο, βλέπεις. Το πατάς και το στέλνει πίσω αυτομάτως στο shop. Είτε να τα πουλήσει, είτε να τα αφήσει, δεν το ξέρω αυτό. Είναι ακριβώς σαν το Torchlight, τέλος πάντων. Τέλειο. Αυτή είναι τέλεια προσθήκη. Το κακό βέβαια είναι, αυτό λέμε και ξαναλέμε και φωνάζουμε, το ξεκλειδώνεις με χρήματα. Αυτό. Ότι το κακό είναι ότι το βάλανε pay. Pay to play, ενώ φωνάζουν και λένε δεν θα το κάνουν ποτέ pay to win το game. Είναι για όλους free. Θα έπρεπε να δώσουν και free pet, αλλά είπαν θα το δώσουν από τον επόμενο μήνα. Για κάποιο λόγο. You know. Ναι, το παίξαν πολύ κακά αυτό. Ναι ρε φίλε, γιατί φαντάσου τώρα η Νάγια που έχει δώσει τώρα ένα σκασμό λεφτά ρε παιδί μου. Που εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί να μην έχει και αυτή τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει αυτό
αυτομάτως. Κατάλαβες. Γιατί να πρέπει να αγοράσει πάλι ένα καινούριο pet για να αξιοποιήσει, πώς λέγεται, αυτή την ιδιότητα στο game. Πού να πάμε. Τι ήθελα να κάνω, guys. Να βρούμε αυτό. Cream soup. Paleo Mors. Άρα ίσως πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Οπότε πάμε προς τον Badru. Να κάνουμε πάλι το Night Sky Temple. Ίσως αγοράσουμε και τα Bright Rooms. I was just thinking about you. You did? Flirts. What's your favorite season? Ooh. Wait. Summer? Oh, me too, yes. I just love how the whole world seems to come alive in summer. It's wonderful, just like... How are you doing today? Great. I like your optimism. I don't know if I told you yet, but growing up, I was really sick. My parents didn't think I would make it this far. Τώρα μας το είπε και it is. But when you treat every day as a gift, well, I guess the world has a way of giving back. No. Oh no. Καταλαβαίνεις overpriced skins, αν δεν θες μην τα παίρνεις. Αυτό. Όλα τα MMOs δίνουν δωρεάν. Πάντα δίνουν δωρεάν. Αλλά γιατί δεν το έκαναν κατευθείαν με το patch, θα έλεγα, με το expansion. Γιατί να περιμένουν ένα μήνα για να το δώσουν δωρεάν. Δώσ' το εκεί πέρα κατευθείαν με το expansion. Ένα free. Δεν σου λέω, μην δίνεις αυτό το ωραίο το δρακάκι. Δώσε μια σκατούλα. Κατάλαβες τι εννοώ. Δώσε μια πέτρα. Μια απλή πέτρα, ξέρω εγώ, σαν pet. Ένα πολύ απλό, τέλος πάντων. Σαν effect companion. Είναι έκφραση. What's a new gift? If you end up making any apple jam, you should bring some to Red. Πάλι. Πάλι το ίδιο μας λέει. Τι γίνεται? No way. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ αυτά. Πώς θα μας τα ξεκλειδώσει? See you, sweetie. Sweetie! Ελπίζω να μην πεθάνει, ρε φίλε της. Θα σταματήσω να παίζω άμα διώξουν την DDs από το game. No joke, guys. Θα με στεναχωρήσουν πάρα πολύ άμα το κάνουν αυτό. Έχεις παίξει, το ξέχασες. Όχι να τη διώξουν, γιατί λέει είναι άρρωστη και τέτοια. Να μην την κάνουν να πεθάνει, κατάλαβες τι εννοώ. Να τη διώξουν. Και είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας σε ολόκληρο το game. Did you come for me or Yeah. my soup? Not for your soup, though. Azura said I need to change up the menu. He accused me of cooking soup because it's easy. I mean, he's right, but he's not supposed to say it out loud. Besides, there's nothing wrong with easy. Lots of good things are easy. Walks on the beach, cheese sandwiches. Me? What? Δεν είναι λίγο κάπως να σου λέει I'm easy. What do you mean? Now, back to slacking off. Yeah. Take a load off. Glad to see you. Δεν θυμάμαι καν τώρα ποιος πουλάει. Νάτος αυτός. Boom. 2 δεν θέλαμε, νάγια. Τα παίρνω από εδώ τα Bright Rooms. Ας ελπίζουμε να θέλουμε μόνο 2. Δεν θυμάμαι καν. Να πάρω περισσότερα να είμαι σίγουρος. Oh no. Μπορούμε να πάρουμε το Forage's Black όμως. Έτσι.
If every forager could, they would certainly get themselves black. Οκ, θα το πάρω κι εγώ τότε. Boom. One forager's black και μπορείς να πάρεις κι άλλο. What? Scam. Take it easy, friend. Κάποιος θα πάει πίσω στο VOD να δούμε πόσα Bright Rooms χρειαζόμαστε. Because I'm going back to the Night Temple. Sifu. Hello. Always good to see a friendly face. Did you know about the order? It's coming. Yeah, I love those guys. What if a watcher ever ran into a beastie they couldn't solo? They would call me tailing to help them out. Got some of my best stories that way. What? Heard people around here are excited for something called the Magi Market. I'm wondering if there's something I could sell over there. Metal sculptures? You really think I could? I've been a blacksmith for a long time, but I'm not much of an artist. I guess it can't hurt to try something new. Tell Hassan I'm making choppa steak. A choppa steak. Τι κάνει ο Shane? Having a good day so far? The dragon teaches us to seek inspiration in his favorite element, the very waters around us. Τι θέλει ο Shane? Ποιος θέλει το Simmerfin? Τι γίνεται guys, τα έχω ξεχάσει όλα. Μπορείς να του δώσεις αυτό, Under the Seagull Paper, are you crazy? No. Ο Ζέκη, πρέπει να πάμε στον Ζέκη για την πεταλούδα. Αλλά δεν θυμάμαι άμα του δώσαμε δώρο για σήμερα. Ναι, του δώσαμε, άρα θα το κρατήσουμε για αύριο. Damn it. Οκ, και πρέπει να πάμε πίσω στο σπίτι, να μας κάνει update το quest για τον Reth, να τελειώσουμε επιτέλους και το Find a Shepherd, γιατί άμα δεν κάνουμε το quest δεν μπορούμε να το ξεκλειδώσουμε. My muscles are so sore. Hard work is its own reward, but so is seeing you. Τι γίνεται, όλοι μου κάνουν flirt today. Do you know about the order is coming? Honestly, the order has been great for the farm. With everything Eris needs for the party, we have already paid off our quarterly taxes. Taxes. Really? An important part of caring for your animals is giving them daily doses of affection. They tend to produce better for folks they know care about them. Oh. Ισχύει αυτό. That was fun. Δηλαδή, π.χ. μια γελάδα, εάν σε αγαπάει, σε συμπαθεί τέλος πάντων, θα σου βγάζει περισσότερο γάλα. What? Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Hey, Got Badru. time for a tight five? Let us talk all things farming. Do you know about the order? Boy, do I. Since watchers can have relationships, there's a whole musical subgenre about falling in love with someone in the order. And that sappy tragic ballad stuff is not really my jam. I prefer happy songs with a good beat. Nayo brought me some of those butterfly bean seeds. I've been meaning to plant them. Ωραίο αυτό, θα το προσθέσω και αυτό. Bean. But I just haven't gotten around to it. Έτσι γίνεται. Okay. If you know. Τι να του δώσουμε? Μπορούμε να του δώσουμε blueberries. Σίγουρα. Θέλει pumpkin pie. Το Azure Stonehopper θα του δώσουμε. Look at this little guy. Hopping wherever he pleases. Wish we could all be so free, Τέλειο. Και μπορώ να πάρω και το Gardener's Plaque, έτσι. Όχι, δεν έχουμε αρκετά. Για 10 μόνο. Debit. Boom, τώρα θέλω μόνο το Pumpkin Pie. Μπορούμε να αγοράσουμε κάτι από υλικά, ίσως. Όχι. Ποιος έχει το recipe για το Pumpkin Pie?
Okay, let's see. Μπορούμε να βάλουμε τα blueberries επιτέλους. Έχουμε αυτή τη στιγμή 21 blueberries. Το θυμήθηκα. Ήρθαμε να το κάνουμε. Place blueberries here. What? What? Hello? Πήρα ένα blueberry μόνο. What in the hell? What was that? Τι κάνει αυτό? Gina and I just love these visits. Do check in on my Gina from time to time. If you are curious about what I did with the basket, πάλι το ίδιο μας λέει. Thank you for stopping by. Thank you but goodbye. Someone to bounce ideas Glad you off stopped of. by. I found it's nice to do things together, even if we just sit next to each other in silence. Thanks for being such a good friend. Και έχει και αυτή affection, actually. Άρα μπορούμε να της δώσουμε σοκολατάκια. Hypnotic more. Αυτό με glowworms. Oh no. Δεν πήραμε τα pallium bars και το gold bar. Δεν πειράζει. Να το. Yes! Contribute 2 bright shrooms, το ήξερα. Fruits of the earth bundle completed. Recipe stuffed mushrooms. Το αγαπημένο μου φαγητό. Κάτι άλλο. No. Αυτό είναι το πουλί. Τα τσικάντας δεν το έχουμε. Oh man. Είχαμε ένα Simmerfin. Πού το δίνουμε το Simmerfin? Giant Goldfish επίσης δεν έπιασα. Να το. Boom. Take it. I don't want it. Let's go. Ελπίζω να είχαμε Simmerfin στο collection. Νομίζω το έχω placeable στο σπίτι. Θα πάρεις ένα honey lure. Οκ. Και τώρα θέλω μόνο ένα blue marlin. Easy. Θα το φαρμάρω off stream αυτό, guys. Μπορώ να το κάνω και μόνος μου. Απλά worms, έχω πάρα πολλά worms. Θα πάω στο Bahari Bay of the Coast και είναι λίγο δύσκολο να το πιάσεις, νομίζω. Nice. Let's go. Οπότε τώρα πάμε κατευθείαν πίσω. Πήγε 12.30. What? Οκ. Να φάμε και ένα φαγητό. Boom. Έχουμε 2 coins, ένα B. Για να δούμε αυτό το wallpaper. Το καινούριο wallpaper. Πας και εσύ για ύπνο, ναι. Ισχύει. Καλό βράδυ, τα λέμε. Λες να το βάλουμε όλο έτσι. Τέλειο, ρε. Κοίτα πως φαίνεται. Wow. Είναι ένα τεράστιο νηδρίο. Αλλά με χαλάει το wood από ψηλά. Μπορούμε να το αλλάξουμε κάπως? Όχι. Δεν το πιάνει. Οκ. Πολύ colorful. Cozy. Oh! Κινούνται και ψάρια. Do you see that? Wow, this is awesome. Nice. Ας βάλουμε αυτά εδώ. Ωραίο, Yeah. Βάλε και αυτά μέσα. Να τα κρατήσουμε. Τα Emerald Mosses. Έχουμε και ένα Blueberry Pie τώρα. Αλλά λογικά θα το φάμε. Εκτός αν το δώσουμε για gift. Βάλε και αυτό μέσα. Δεν έχω άλλο Ladybug. Πώς το ψάχνω?
Καλή επιλογή είναι, αλλά με χαλάει αυτό που έχει ξύλο από πάνω. Αν μπορούσα να αλλάξω και τη σκεπή, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Πιστεύω. Τώρα κάνει και το silk, είναι μπλε, οπότε ταιριάζει full. Nice. Τι μας έδωσε αυτό το φαγητό? Είναι trout dinner, sushi. Για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε cream of mushroom soup, yes. Μπορώ να το κάνω. Let's go. Για να δούμε και ένα φαγητάκι, σήμερα δεν είδαμε καθόλου. Θα το κάνω μόνος μου βέβαια, αλλά it's okay. Με βοήθησαν πάρα πολύ τα παιδιά σήμερα. Why not? Και steer. Να μην κολλήσει. Να κάνουμε πρώτα το ψωμί για να το ψήσουμε και μετά θα έρθω να κάνω τον garlic. Οπότε πρέπει να το σκέφτεσαι και αυτό. Boom. Πας εδώ, το βάζεις και μέχρι να γίνει αυτό θα κόψουμε, αν προλάβουμε, τον garlic. Αλλά πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος. Boom. Σχεδόν έβγαζε καπνούς. Easy. Yes. Και το θέλουμε και για 2 quest, οπότε ήταν must αυτό. Yeah. Και start. Πόσο θα μας δώσει? Wait. Cream of mushroom soup 375 και είναι και placeable. Νομίζω όμως το ξαναέχω, οπότε δεν χρειάζεται να το βάλω λογικά. Εμπιστεύομαι το list. Μάλλον αυτό εδώ είναι. Όχι. Να το. Cream of mushroom soup. Για να δούμε σε ποια το χρειαζόμαστε όμως. Στη Gina. Να το return to Gina. Feed her mushrooms. Ένα είναι εκεί. Και το άλλο είναι για rapport λογικά. Για τον Shane. Όχι. Max. Δεν το πιστεύω. Τελειώσαμε το πρώτο μας Max. Guys, την Ελουίσα. Τώρα αυτός είναι ο σκοπός να κάνουμε στο game, έτσι. Να τελειώσω όλα τα rapports. Max. Μετά ίσως να είναι τα achievements. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτά τα accomplishments. Γιατί έχω ήδη φτάσει 15 Steam achievements. GG, thank you. Είμαι λίγο completionist στα games. Στα games που μου αρέσει να παίζω, έτσι, πρόσεξε. Το κάναμε και με το Hades. Ακριβώς τέτοια περίοδο την προηγούμενη χρονιά. Τερματίσαμε το Hades. Και τώρα μιας και παίζουμε αυτό έχουμε και πολύ καλό community. Μου αρέσει. Θέλω να το τελειώσω, guys. 100% Steam achievements, σίγουρα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι εδώ έχει παραπάνω achievements από το Steam. Γιατί σχεδόν τα έχω τελειώσει στο Steam. Έχω φτάσει τα 20 από τα 35. I mean, wow. Look at all of this. Wow, this is crazy. Καλά, τώρα και με το expansion προσθέσανε κι άλλα. Άμα δεις με τα essences αυτά, δεν έχω πάει καθόλου προς τα εκεί. Yeah. Θα τελειώσει και τα in-game achievements. Αυτό δεν ξέρω. Μπορεί να τα τελειώσω, ξέρεις, με τον καιρό. Να μην το tryhardάρουμε αυτό το καλοκαίρι τόσο πολύ. Έτσι τύπου όπως κάναμε και με το Lost Ark. Σταμάτησα σε ένα σημείο στο Steam Achievements. Γιατί δεν μπορούσα να πάρω τα PvPs. Ήταν σπασμένο, ήταν broken το game. If you know, you know. Οπότε μετά τις επόμενες χρονιές που έπαιζα, απλά έκανα τα in-game σιγά σιγά. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε και σε αυτό το MMO. Why not?
Ποιος θέλει το cream soup? Μας δουλεύουνε. Η Νάτζουμα θέλει snail. Ο Χοντάρης θέλει το iron bar. What? This is crazy. Θα το δω... Ο Shane το θέλει. Απλά είναι κλειδωμένο, δεν το βλέπουμε. Καλά είπα εγώ. Ένα ο Shane, ένα η Gina. Easy. Boom. Holy bro, trust your instincts. Okay. Ας το βάλουμε μέσα, αυτό τελείωσε. Πρέπει να κάνουμε και αυτά placed. Τώρα τα blueberries τα χρειαζόμαστε, άλλο δεν ξέρω. Δεν μας έκανε, δηλαδή απλά κάνεις placed blueberries εκεί πέρα, θα το ψάξω αυτό, δεν ξέρω τι κάνει. Δεν μας έδωσε ούτε quest, ούτε κανένα update. It was really weird. I don't know. Τώρα έχουμε και 2 φορές να γυρίσουμε κάτω το price στο underground. Επειδή έχουμε 4 wheel coins. Επειδή είναι επί 2. Οκ. Δεν βλέπω κάποιο άλλο placement. Okay. Let's go. Το μοναδικό που ποτίζεται είναι το μεσαίο. Απίστευτο. Τουλάχιστον έχουμε weed prevention. Οπότε δεν χρειάζεται να ξεχορταριάζουμε, όπως λέγεται. Bok choice γίνανε, είναι έτοιμα λογικά. Να πάρουμε τα bok choice. Κοίτα πόσα έχω. Wow. Boom, 3.000 crops. New achievement. Να το. Να το achievement. Easy. Έχω τόσα πολλά αστεράτα. Τέλεια. Nice. Είναι και εύκολα αυτά να τα βάλεις. Τώρα περιμένω να τελειώσουν τα beans για να βάλουμε πάλι τη μιλιά εδώ πέρα. Και μετά να ξεκινήσω να κάνω και εδώ πέρα το άλλο το πλάνο που έχω σε φωτογραφία. Αυτό περιμένω. Okay. I think we're done. Κάτσε να το γεμίσουμε γιατί μάλλον θα χρειαστεί να ποτίσουμε και τα δέντρα. Δεν μπορώ. Wait. Πήραμε το seed από εκεί. Μάλλον τελειώσαμε. What? Να το κι άλλο seed. 1, 2, juniper. No.
Τέλεια ρε. Ταν, 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 ταν. Εν τω μεταξύ αυτή τη μουσική την έχω ακούσει τόσο πολύ αυτές τις μέρες που φαρμάρω. Δεν γίνεται να μην σου κολλήσει στο κεφάλι. Τι games παίζεις γενικά, Μάντορ? Αν είσαι ακόμα μέσα. Παίζεις πολλά και εσύ είσαι variety δηλαδή. Έγινε, κοίτα. Nice, τελείωσε. Τώρα που τελείωσε, αυτό μπορείς να το μεταφέρεις όπου θέλεις λογικά. Σωστά. Τώρα μπορείς να το μεταφέρεις όπου θέλεις. Κύλημα Pavilion. Nice. Και single players και multiplayers από όλα. Λέγε. Wow. Wow, look at this. Προχωράει το σπίτι μας. Στρίμαρες ποτέ? Γενικά. Να καταλάβω δηλαδή ποιο είναι το taste. Τι streamers βλέπεις? Είσαι GTA, RP... Κατάλαβες τι εννοώ? Είσαι IRL content? Περισσότερο σου αρέσει να βλέπεις? Αρχίζει, γίνεται ωραίο σιγά σιγά. Με τα φωτάκια εδώ πέρα. Wow, cozy. Έχουμε και αυτά εδώ τα δύο για κάποιο λόγο. Οκ. Boom. Πάμε να βάλουμε και αυτά τα seeds. Να τα ποτίσουμε. Δεν είσαι, το θεωρείς λίγο δύσκολο να στριμάρεις. Yeah. Yeah. Well, thanks for acknowledging. Ισχύει αυτό πάρα πολύ. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ τώρα δεν έχω και socials να ασχολούμαι. Κατάλαβες. Θέλει πολύ, γενικά άμα θέλεις να μεγαλώσεις, κατάλαβες προς το εννοώ, σαν community, να σε βρούνε περισσότεροι, πρέπει τρελό tryhard με τα socials. Είναι κανονική δουλειά τα socials. Οπότε μπαίνεις μετά μέσα σε έναν άλλο κόσμο που δεν κατηγορηποιείται τόσο πολύ στο streaming, παρά στο management. Πώς μπορείς να κάνεις management τον εαυτό σου. Οπότε αυτό δεν το μπορούσα εγώ. Βέβαια και αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή που έχω μόνο δύο αυτά τα κανάλια, τέλος πάντων, δεν ασχολούμαι με socials, TikTok και βλακίες να ανεβάζω εκεί πέρα, ξέρεις. Να μπορεί ο άλλος να με βρει και από εκεί πέρα να κάνω 1002 lives. Δηλαδή μόνο και με το Twitch και με το YouTube, το edit που ρίχνω για τα βίντεο μου τρώει απίστευτο χρόνο, απεριόριστα πολύ χρόνο. Οπότε yeah, it's tryhard as fuck. Για να βάλουμε και την κουκουβά για να δούμε. Ωραία, θα το βάλουμε εδώ στα πλάσεις. What? Boom. Nice, hood. Μπορούμε αυτό να το βάλουμε από εδώ ίσως. Ή θα πήγαινε στο tent καλύτερα. Μπορώ να το βάλω. Yeah. Oh, nice.
Τι άλλο έχουμε, να ανοίξουμε τα mails για να δούμε. Μας το έστειλε και νιάτα. Hunger Pains, accepted quest. Α, για τα Mystery Blooper. Να το, μας το έστειλε εδώ το quest. Α, okay, game, sorry. Hello, Karen. Thank you for bringing me tasties to fill the hole inside my belly. I sad. What? I sad because the more I eat, the bigger my tummy hole gets. Lately, I've been smelling tasties from the hut where the woolies and clacks live. It smells like sweet and warm. Can you bring it to me? Maybe that will make my tummy hole small again. Α, θα πρέπει να του πηγαίνουμε φαγητά. Έχεις δει full time job. Ισχύει αυτό. Άμα έχεις... Δεν το συζητάμε καν μετά. Dear Karen, από την γενιάτα, wait, 2 κιόλας έχουμε. Άρα το ένα ίσως να μας έστειλε το illegal stuff, wait. I've got the goods, but you so owe me, dude, an explanation for this one. Don't worry, my mom's got no idea what's going on. Come stop by and your crazy illegal stuff. Yeah, so I found out you completed your house. So cool. I don't know if my mom told you when she gave you your housing deed, but you can stop by City Hall anytime you want to buy room additions or land expansion rates. All sold to you by yours truly. P.S. Please come by. It would give me something to do besides listen to my mom complain all day. Βαριέται. Οκ. Άρα πρέπει να πάμε. Για να δω αυτό με τα blueberries. Πρέπει να ξαναπάμε blueberries. Find out what the creature wants to eat. Μάλλον όχι. Θα πρέπει να πηγαίνω εκεί πέρα να κοιτάω τι θέλει να το αφήσω. Oh no. This is bad. Οπότε θα τα αφήσουμε μέσα αυτά να μην μας τρώνε και χώρο. Πρέπει να πάω να αφήσω αυτά εδώ τα 2 τα coins. Εφόσον θα πάμε στο κέντρο πάλι. Θα περάσουμε και από την γενιάτα. Don't forget to hydrate, guys. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι must. What was that? Έλα ρε, μπορώ να ξαναμιλήσω σε όλους πάλι. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Hello, you beautiful illusion, you. Will you be? No. I saw Kaleri peeking in my notebook the other night. I know she's judging me for what is in there. The contents of those notes are just theories. I have not proven them out yet. Okay. No worries. Δεν θέλω να γίνει Shepherd. Ωχ, εξαφανίστηκε. Seek wisdom in the tomes. I overheard T singing your praises the other day. Apparently you are quite the talented carpenter. If the library finds itself in need of new furnishings, I might just reach out to you. Yeah, why not? Sure. And Gina. So much to tell you. I'm sorry if I'm staring at you. I brought you something. Mushroom soup, yes. That's my favorite. How did you know? Gekla did. Of course, she determined to get me to feel better. Even if it involves recruiting every human in the village to her aid, to be honest, it's a little embarrassing. I do suppose a gesture this sweet deserves a reward. What do you want in return? I want to know why you're so sad. I didn't tell you earlier because it's really embarrassing. The Bahari Institute doesn't think I'm ready to become a full scholar yet. No. Rejected. They said finding the library was more about happenstance than innovation. They want me to make a unique insight, not just a unique discovery that anybody at the right place at the right time could make. I know you will think of something. Don't be discouraged. Well, I'm not.
Honestly, I've been thinking of giving this whole scholar thing up. The other apprentices always said the only reason I got into the institute was because of who my dad is. Τι, κανένας πολιτικός. Maybe they were right. I could help you think of a new topic, maybe. You know, there are a lot of ruins over in Bahari. If you see something over there that might make a good thesis, let me know. Think on what you said. Cheer up, έκανε update. Δεν το τελειώσαμε, άρα πρέπει να πάμε στο Μπαχάρι. Μάλλον θα τα κάνουμε αύριο αυτά, ό,τι είναι για Μπαχάρι. Όπως και με την Ταμάλα, πρέπει να πάμε να κάνουμε report back. Θέλω να τελειώσω σήμερα το Find a Shepherd quest. Explore first site, explore second και third site στο Μπαχάρι. Με τα Phoenix statues. Okay. The soup made Gina feel a little better, but she still needs some inspiration. Έχει πολλά λάθη το game, actually. Στα dialogues. Γιατί τα διαβάζουμε και όλα, είμαστε lore enthusiasts. Ναι, έχουμε παρατηρήσει πάρα πολλά λάθη. Και δεν ξέρω αν θα έπρεπε να τα σημειώνω για να τους τα στέλνω, γιατί έχουν και στο Discord ανάλογα κανάλια. Δεν ξέρω τώρα. Τα έχουμε βέβαια στα VODs, αλλά ποιος το κοιτάει τώρα όλο. Τόσες πολλές ώρες που παίξαμε, δεν ξέρω. Θα έπρεπε να έχουν ένα moderator. Όταν βγάζουν τα dialogues να τα ελέγχει. Where is Hekla? Η Hekla άφησε την Gina, πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό. Νάτος ο Σέιν. Ακριβώς. Να του δώσουμε και αυτού την ντοματόσουπα. Τη μανιταρόσουπα, sorry. Πριν κοιμηθεί. Αν προλάβουμε. Oh no. Maji appreciates your devotion. You can see the face of the dragon in the wellspring of Luna. Here you go. I'm honored at your generosity. That was it. Τίποτα δεν μας είπε. Μιας και είμαστε όμως εδώ. Να πάμε να κάνουμε το Phoenix Shrine. Ή να κάνουμε αυτό το Shrine. Νομίζω μου αρέσει καλύτερα αυτό γιατί είναι για το focus. Let's go. Πάλι καλά που το θυμήθηκα, guys. Και στη Σύφου έχουμε ένα quest για το βιβλίο. Μιας και ήρθαμε, wait. Wait. Where is it? Δεν μας είχε πει ότι έχει τελειώσει το βιβλίο και να περάσουμε. Μήπως πρέπει να μπούμε μέσα. What? Okay, μάλλον το γράφει τώρα. Here to cause some trouble? Anything I can let your hand with? I'm having trouble sleeping tonight. I wonder if it's something I ate or more likely something I drank. You need any help? Just call. Oh, Nato! By Sifu. A life of grand adventure. My heart sank when I heard the familiar pitter-patter of rain hit the mud of the jungle floor. I had been tracking the Gorgon ape for weeks, and the summer storm would surely wash away its footsteps. I swallowed my fears and decided to continue the hunt. My instincts told me I was close, and maybe, just maybe, I could beat the oncoming rain. I discovered I was closer than I ever dreamed when I stood up from my hiding place behind the brush, only to discover I was face to face with the legendary Gargantuan ape. What? The beast was twice my size and 3 times as angry. He swiped his fist down towards my woefully unprepared skull. I would have been a goner if it weren't for the arrow that whizzed past my head and into the beast's eye. As the monster struggled, trying to swat at me,
but missing every time I realized it was blind. The arrow must have been magic. I quickly used my crossbow to strike it in the heart before its vision returned. When it fell down, I couldn't help but feel a bit bad for the beast. Sure, I was sent there because it had been eating dairy children. Children? But how was an animal to know the difference between a person and food? After my quiet moment of reflection, I looked up to see the most beautiful woman I had ever seen gliding down from the tree. A human. The huntress wore a bow on her belt and introduced herself as Tylene. It turned out she would also been hired by the Dari to rid themselves of the Gordon ape. As soon as my eyes met with hers, I knew she would be the woman I marry. By Sifu. A life of grand adventure. Whoa! We read it. Soup. We have already practiced our skill juggling knives, fire, chappas, and chainsaws. What could be more dangerous than that, you ask? Why, soup, of course. Have you ever taken a bite of soup that is too hot? Man, that stuff burns. Extra points if you can juggle the soup without the use of bolts. The law. Good to see you again. Even the most cunning... Δεν έχει update όμως Tell Hasina making για το βιβλίο Java της. Μάλλον θα μας το στείλει στο mail. I don't know. Ελπίζω να μην κόλλησε πάλι. Οκ, συνεχίζουμε. Σαν να μην έγινε τίποτα. Let's go pay our respects to the dragons. $810. Yeah, άμα ανεβαίνει 10-10 μπορεί να το καταφέρουμε. Μου αρέσουν actually τα άσπρα μαλλιά. Ίσως να βάλουμε άσπρα μαλλιά αύριο. Boom. Respect. $840, let's go. 850. Θα τρώει όλα τα εκατοστάρια. Θα φτάσουμε 900, guys. Yes. Και μετά από το 900 θα ανεβαίνει 5-5, είμαι σίγουρος. Please, game. Please. Yeah. Let's go. Όχι, 910. What? Θα τα δώσω όλα. I feel the power. The power is yours. Πρέπει να το ξαναδώ αυτό. Πόσα έχουμε, τι γίνεται? Not enough, τελείωσε. Holy, μόνο με 26 μείναμε. 940 focuses, 108 levels. Και μας έμεινε μόνο το furniture making να φτάσουμε level 10, guys. Και στην ουσία θα έχουμε ξεκλειδώσει όλα τα guilds έτσι. Μετά θα μένει μόνο το focus bonus, που το έχουμε 80% και ανεβαίνει μόνο 1-1-1. Πολύ δύσκολο. Wow. That was crazy. Οκ. Πάμε και νιάτα. Πάμε και στον Ζέκι. Μετά, κάτω και να τελειώσουμε. Και για σήμερα. Μάλλον δεν θα πάμε Elderwood. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτό το quest. Μήπως απλά πρέπει να μπω οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο Elderwood και να αρχίζω να κάνω quest. Δεν καταλαβαίνω.
Τα 80 μέτρα. Α, είναι στο στάβλο. Οκ. Hello, Κινιάτα. You dropping in for a chat or Do what? you have anything for me? Hey, there you are. When you told me to steal from my mom, you didn't mention it was Flo. I'm so sorry. Sorry, what for? If my mom knew I had smuggled Flo, oh my dragon, she'd be so upset. This is great. Anyways, here you go. Το πήραμε. Red Shipment. Quest updated. The haste. You so owe me, dude, for this. Flirt J, maybe? So are all humans this cute? Or is it just you? Just me, I hope. We'll see, we'll see. I'm not a morning Majiri. Can we maybe talk after I have had my coffee? Stop by later when Eshe's Η around. αλήθεια είναι, σήμερα είχα και εγώ όρεξη για καφέ. Μετά από πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν είναι το καλοκαίρι. Μπορεί να είναι και το καλοκαίρι που έρχεται. Πάμε από εδώ κάτω να βρούμε τον Reth. Λογικά θα είναι στο underground, στο black market. Να δώσουμε και το lucky coin. Please game, give me something good. Come on, pebbles. Rice seeds. Oh man. Okay. Τι να πάρω τώρα. Έχουμε 200.000 gold, δεν ξέρω τι να πάρω. Από αυτά που πουλήσαμε, τέλος πάντων. Ας μην το αναλύσουμε περισσότερο το θέμα. Μπορείς να πάρεις μέχρι και meats. What? Να πάρω υλικά, απλά να έχω υλικά. Έτσι τέτοια. Να πάρω πόσο μαξάρι στα 30. Και butter. Να έχω να μαγειρεύω γενικά θέλω. Eggs. Cooking oil. Δεν μπορείς... Αυτή είναι η βλακεία, ότι... Δεν μπορείς να κάνεις... Κατάλαβες. Mass purchases. Πρέπει να το πατάς σε ένα. Which is crazy. Θα τα πάρω όλα. Θα ξεπουλήσουμε. Easy. Sugars ούτως ή άλλως δεν νομίζω να έχω. Τώρα που έχουμε χρήματα, guys, γιατί μετά ποιος ξέρει. Soya sauce. Worcestershire sauce. Boom. Τελειώσαμε. Τι άλλο χρειάζομαι. Ίσως weed blocker fertilizer. Για τα πάνω τα δέντρα. Για τις μυλιές. Easy. Okay. Let's go. Ταν. Για να δούμε, θα είμαστε τυχεροί κάτω στο wheel spin. Hello guys. Γιατί δεν μπορείς να αγοράσεις από εδώ. Έκλεισε το shop. Ένα. Πορτοκαλί. Όχι ρε. Το πιο απλό μου έδωσε. Νομίζω το πορτοκαλί είναι το καλύτερο. Άμα δεις, έχει περισσότερα σχέδια. Damn it. Δεν έχουμε άλλα. Μπορούμε να τα ανοίξουμε όμως.
Wild gingers και butter. You freaking kidding me? This is a joke, guys. This is a freaking joke. Τίποτα δεν μου έδωσε. Και δεν είναι και ο Ρεθ εδώ. Μας δουλεύουνε. Reths. Recipes τα έχουμε πάρει όλα. Μπορώ να πάρω αυτά εδώ, τα citrus tea. Ένα. Placeable. 2. 3. 4. Nice. Let's go. Summer Stripe Ocean Tea with artful presentation as sophisticated as its flavor. This beverage is a showstopper. Green Apple. A mixed drink infused with relaxing herbal flavors best enjoyed in slow sips while sunbathing or reading a book. Herbal tea. Ooh. Summer Stripe Floral Tea. Flowery, fruity sweetness in a cup. The recipe for this iced tea is deceptively delicate as improper mixing could upset the whole flavor. Αυτό είναι το citrus tea. Bright energetic citrus defines this iced tea. Σαν ροδάκινο θα είναι αυτό. Αυτό σαν φράουλα. Πράσινο τσάι. Κάπως έτσι. Where is Red? Oh man. Hey, what? What is that? Enter office. Is that Zeki? Γιατί δεν μπορώ να φύγω? Γιατί κολλάει έτσι? Κάπου έχει εδώ πέρα να πας κατευθείαν στο σπίτι του Ρεθ. Πού είναι? Δεν τα ξέρω κιόλας αυτό εδώ, να το. Yes! I guess I can take a little break. Oh, hey, fancy pants. I totally wasn't just crying behind those crates. Everything is fine. So, do you have it? Here you go. Hand over the package. Wait, this is... You really did it! Not gonna lie, I was half expecting you to show up with some bad news. How did you pull this off? Kenyatta helped. Kenyatta, eh? Okay, maybe she's got more guts than I gave her credit for. Listen, I know it might seem like I'm taking this lightly, but that's just how my face looks. I really thought this was for me. But you saved me. Saved Tis too? Yes, I did it all for Tis. You could have asked for the whole world from me and I would have given it. But you didn't ask for anything. Actually, I want you to become my shepherd. Doesn't mean I won't try to pay you back. Come on, there's gotta be something you want. Just your friendship. I just want you and Tis to be okay. That's sweet, like too sweet. I think I have a toothache. Alright, I'm joking. I'm just not used to people caring, you know? But seriously, I know nothing can really repay. Yes, lucky stew pot. Level 4 friendship quest. Yes. But baby, this is a start. Made fresh for you, fancy pants, and there are way more bribes where that came from. Last night I had the wildest dream. I was the Duke of Bahari and I had a pet Palcat, right? But the pet Palcat was just shake his head on a Palcat's body. He could still speak too and he kept causing international accidents in the middle of holding court. Not sure I will ever be able to look at him the same again. Nato! Will you be my sep? You sure you want me speaking for you? I'm a path traitor, remember? No, I want you. I choose you, a good-for-nothing scoundrel who couldn't even be counted on to carry on his family legacy. Me? You're totally 100%?
Absolutely super duper sure about this? Yeah! Well, if you still want me after all that, who am to say no? Drop jaw, Azura? Thanks, Karen. This means a lot to me. Illicit magic doesn't smuggle itself. Yet. What? What just happened? What just happened? Γιατί μεταμορφώθηκε στον Αζούρα? Είναι μαγός. Couldn't get enough of my charm, huh? Hello. I don't know what to say. What to say? Need a break from my charming smile? Πρέπει να διαβάσουμε, guys. Πρέπει να διαβάσουμε. Azura acts like a father to everyone in the village. But he seems to really trust you. Wait. Ενώ Reth is willing to share things with you that could get him in big trouble. Μας έδωσε και αυτό. Lucky Stupid. Reth's Lucky Stupid or rather your Lucky Stupid now. Wait, άρα σημαίνει το main story return back to Esse, το κάναμε, find your ship. Επιτέλους και θα έχουμε μόνο το fit for a watcher. Για να κάνουμε obtain investigator banner. Τι λες τώρα? Are you for real? Πρέπει να πάμε γρήγορα. Να δούμε τι θα γίνει. Ίσως να μιλήσω και στο... δεν είναι εδώ Αζούρα. Oh my. Δεν θέλω να σταματήσω να παίζω actually, guys. Τόσο πολύ μου αρέσει το story. Σε περπατάει η ψιλομύτα. Like she owns everything and everyone. Aren't we feeling bold today? What are you coming to me for, pleb? That wood won't gather itself. Chop chop. I found my shepherd actually. Finally did it. And you chose Reth? Well, for your sake, I hope he actually shows up. Well then, I will need to make the proper arrangements for the ceremony. Once we are ready for you, I will send a letter. Be sure not to miss it. My generosity only extends so far. Quest completed, Epitelus. I seized a highly suspicious shipment lately and stowed it in my storeroom for safekeeping, only for it to vanish while I was gone. Oh, να μας πάρει χαμπάρι. Oh, I should have known it was a mistake to leave my blithering buffoon of a husband in charge of guarding the parcel. When I find out who stole it, I will have a very steep price to pay. It was your daughter. So bold next time. Να το ξενυχτίζουμε. Γενικά είσαι και εσύ κουκουβάγια, City Hall Storage Room. Δεν μπορούμε να μπούμε εδώ. Η αλήθεια είναι πιο πριν αυτόν τον μήνα στήρμα και πιο αργά ξεκινούσα, αλλά τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, όταν είναι σουκούμονα, γιατί όχι, οκ. Ναι, τώρα που έρχεται το καλοκαίρι έχω και άλλα πράγματα να κάνω μέσα στη μέρα, οπότε... Γιατί δεν μπορώ να τα αγοράσω όλα αυτά? Ίσως να κρατήσουμε τον gold για αυτά. Δεν μπορώ να το κάνω πλέον αυτό. Θα δείξει, μπορεί να ξαναστριμάρουμε έτσι αργά. Καθόμουν μέχρι τις 6, 5-6 το πρωί. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Go to Bahari, τελειώσαμε.
We freaking did it. Well, δεν θέλω να πάω όμως στον μπαχάρι σήμερα. Θέλω να δω πώς θα κάνω αυτό το main quest για να τελειώσουμε. Obtain an investigator banner. Για να έρθει ο Watcher, λογικά είναι ένα καινούριο NPC. Θα μας επισκεφτεί το Order. Η Sending a Watcher, the Order is Sending Watcher. Οπότε πρέπει να κάνουμε καλύτερο το τοπίο, ας πούμε, να βάλουμε καινούργια αντικείμενα. Το θέμα είναι πώς το κάνεις αυτό. Θα πρέπει να το ψάξω, να το κάνουμε αύριο, λογικά. Να ξαναμπούμε. Και αύριο έχει Elderwoods. Why not? So... Δυστυχώς ξέρω ότι... Ευχαριστώ κιόλας για το follow και για την παρέα. Και που έμεινες, γύρισες. Και για τα lurks, guys. Today was freaking awesome day. But I'll see you next time. So good night. Καλό βράδυ. Bye bye.